Tak, jsme zpátky, teď už by to teda všechno mělo jít. Hold, omlouvám se za to, že nebude Garden Warfare 2, hold, když se nepřipojíme k serverům, tak se nedá nic dělat. A samozřejmě, když žádná jiná hra nebyla instalovaná, tak jsme to museli říct takhle narychlo k tomu, co mělo nejvíc k výhře. Kdyby tam bylo ten, jak se to jmenuje, Don't Forget, tak to by nebyl problém. To nainstalované mám furt tak nějak. Ale to nebylo na druhém místě, to bylo na posledním místě. Takže tolik k tomu. Jinak ano, můžete vidět teda, že mám nový teda platinové retro auto, že jsem podařil udělat glitch, díky kterému ho zase máme. Takže to si necháme, nebudeme. Jak říkám, byla to výjimka. Nebudeme vysílat Crash Team Racing, jen protože to bylo druhé. Příští týden nás čeká zase Garden Warfare 2 s tím, že já to hlasování tam... Chci ho tam nechat nebo ne? No, já to tam nechám. Pro jistotu. S tím, že nový hlasování teda začne... I když vlastně, když ho tam nechám, tak lidi to... A to lidi to neporazí. Nikdo neporazí Garden Warfare 2, která má 7 hlasů. Oproti ostatním hrám, které mají všechny jeden. Kromě Don't Forget, které má 0. O to se bát nemusím, takže tam klidně můžu nechat a nahodím tam rovnou nový vysílání, teda vysílání hlasování, ve kterém teda bude Crash Team Racing, logicky, protože to tam bude vždycky. Tekken, World of Tanks, Don't Forget, a nově tam musím přidat něco ještě. To si ještě rozmyslím, co tam přidám. Nicméně, jdem teda závodit. No, 4 hodiny se nic nedělo, ale co naděláme? Já to neovlivním, že to nefunguje takhle, že ano. Že se nepřipojíme na ty servery, jak to vypadá s opozicí. Nic zvláštního, někdo má sice platinovou na autě, ale to je asi v pořádku. Tak uvidíme, jak nám to bude. Nějak jsem si taky úplně zapomněl uvědomit, že vlastně Garden Warfare 2 už nejde tak dobře, jak původně jela. Takže vlastně já budu muset zase používat mobil a tablet. Ono to bylo docela dobře vidět, jenom na to načítání, když mi to vůbec pustí na ten server, že to nejelo, jak by mělo, takže na to si budu muset vzpomenout. Si začínám říkat, jestli vlastně to může být tím, že to, že streamu jak na YouTube, tak na Twitch to nějak ovlivňuje tu kvalitu toho vysílání, protože to samý z Call of Duty. Jsme vysílali Modern Warfare 3 na tak nějak nejlepší nastavení, co tam šlo. A najednou Call of Duty 4 najdu ani na 30 fps, někde je chyba asi. Kdybych přestal vysílat na Twitch, protože tam stejně je téměř nulová sledovanost. Většina je na YouTube. Jak je pravda, že jsem to zvažoval, ne, že ne? Že to není nic nového. Protože mi přišlo, že na ten Twitch téměř nikdo nechodí, YouTube je takový lepší celkově mi přijde. Takže proč ne? Tenhle závod se nespustí, už teď to vím. Takže nezbývá než odejít. Což je ta škoda, že to byla plná lobby. Asi udělám hlasování ohledně toho, jestli mám přestat nebo ne. Nechám rozhodnout vás. S tím, že do hlasování dám... Kdy bychom měli tak nějak dát? No do dalšího vysílání ne, to je málo času. Asi ho dám do konce měsíce. Do konce dubna dám hlasování o tom, jestli mám zůstat nebo odejít z Twitche. Nechat to jenom na YouTube. Jinak to, že máme teda retro auto, znamená, že můžeme, nebo že máme náš motor zní jako z PlayStation 1, což je úplně skvělý. Máme nejlépe znící motor. No, někdo další má platinu, proč ne, ale nikdo nemá kola. A zase to tak i zůstane. Nicméně oxidová stanice nebude dost tak velký problém.
Tak, jdem na to. Snad tentokrát spustí. A je to tam, nádhera. A ten motor, nádhera úplná. No, to bylo co očekávané. Tak někoho tady trefíme. Jen tak. Zkusíme se zase dostat nějak mezi první. Třetí místo už. To využiju radši hned. Někdy už má tendenci střílet moc. Jsem hodně pokazil. OK. Stane se ale. Co taky stane, že mi za chvíli trefí raketa. Naštěstí ten dvou došel oheň, takže se chvíli dojdeme. Jsem se trefil. Dobře, no. OK, nevím, jak tohle jsem prosím netrefil. Tam těm vypadá taky, že nevydržel úplně oheň. Takže to je dobře. Tak jak kdyby přestali po mně střílet rakety furt. No bomba mě může trefit, to potom už mi je raketa ukradená. Tenhle mě netrefil maskou jak, by mě taky zajímalo. Motor, proč ne? No maska. To si měl jít Spyra potom. S ním by to bylo lepší, ta hudba. A co naděláme? Tenkrát to hlavně nepokazit. Dobrý. Dobrý, už přestali s modrým ohněm, už jdeme dopředu. Dobrý, minul jsem to a jsme na druhém místě. Prvního asi nedojedu, ale druhé místo by nemuselo být špatný. První pán, že furt má modrý oheň. No, nevadí. Stane se. Jednokrát si to ponechám. Stejně netrpím tu bednu, kterou potřebuju. Už jsem myslel, že trefím do zeď. Nebo strop, nebo co to je. Tak ten už za chvíli dojede, už je v pohodě. A druhé místo není špatné, jak jsem říkal. No, 600 korun, ne, že by to bylo zapotřebí. Když už máme všechno v obchodě koupené.
Tak, co tam mám dál za tratě? Spyro Circuit, Tiger Temple a Gingerbread Joyride si dáme. Nebo můžou všichni odejít, proč ne? Tady je Prehistoric Playground, to bude ono. Tak, jdeme na to. Potom, co se to načte teda. Jo, jinak, když už vlastně jsem zmínil to platinové retro auto, tak jak jsem se původně k němu dostal, je to, že vlastně potřebujete mít kámoše, nebo jezdit s kámošem, abyste použili ten glitch, s tím, že Cizonit mě pozval do turnaje v této hře, tenkrát bez žádné ceny, takže docela škoda, že jo, vyhrál jsem ten turnaj, ale to je jedno. Podstatné je to, že vlastně díky tomu, že tam Cizonit byl se mnou, tak jsem díky němu mohl právě provést ten glitch, který právě přes PlayStation menu se musím připojit na Cizonita a pak to udělat znova, čímž to nějak bugne hru podle všeho, když to udělám víckrát. A dostanu to platinové retro auto. Vlastně kdo všechno jel, tak kromě Cizonita tam ještě jel ten, kdo to zakládal, což já původně myslel, že Cizonit zakládal ten turnaj, podle všeho to nebyla pravda. Ten byl původem z Kanady a pak ještě Cizonit mě poprosil, jestli nepozvu Badgera a Badger překvapivě řekl ano, takže Badger taky s náma, až na to, že neměl, protože skončil poslední. Chudák Badger. Jak to vypadá taky, že zase neostartuje. To asi už nemám moc cenu čekat, jo, už lidi odcházejí, tak já odejdu taky. Ať to nezdržujeme, ať najdeme další hru. Protože přece jenom už takhle jsme ztratili dost času na tom, na čekání, než se přehodím na tu správnou hru, když Garden Warfare 2 nešla. Já bych se upřímně taky vůbec nedivil, kdybych teď to spustil, že by to fungovalo už. Ale já to nebudu, protože to by přerušilo vysílání. Potřebuji přece jenom počítač k tomu, abych to mohl vysílat tuhletu hru, když to přes PlayStation. Hyperspaceway, OK. Otázku, jak to půjde s modrým ohněm, nebo ne? Nebo jestli to teda spíš půjde s modrým ohněm. I když jak teď nad tím přemýšlím, nad tím vysíláním, jestli budeme pokračovat na tom Twitchi a na YouTube, já to dám do soboty, protože problém je v tom samozřejmě, že Garden Warfare 2 na tom hodně závisí a tu budeme vysílat teď hlavně. Protože, jak říkám, já jsem v pátek tu Garden Warfare 2 zkoušel, jestli to jede nebo ne, takže to, že nejdou servery, asi fakt jenom záležitost dneška. S tím, že, jak říkám, abych se teď nedivil, kdyby ty servery už fungovaly.
tuhle chvíli, ale zase to nemá cenu přehazovat už po druhý. Ztratil ještě víc času. Takže já to dám prostě do soboty. A podle toho rozhodnutí uvidím, jestli teda na Twitch přestanu vysílat nebo ne. Tak jen přišel, že nehraje hudba, už se slyším, takže v pohodě. Asi nebyl slyšet přes ten motor pořádně jenom. Dobrý, já už jsem získal tak nějak náskok. Ještě abych vydržel. Což myslím, že mi nevydrží z toho, co jsem udělal teď. Když jsem projel cílovou čáru, jsem trošku přestal zrychlovat. Což je problém samozřejmě. Tohle je taky problém. Ale uvidíme, jak to ještě půjde. Za chvíli zase nabere modrý oheň, takže v pořádku. A to byl tvar, jsem si říkal stoje na chvíli. Ale to není dobrý. Někdo odešel, a to je v pořádku. Protože to nebyl host, podle všeho. No, náskok zase tak velký už nemáme, ale nevadí. Tak, to je ono, teď už nás nikdo nedožene. Hodiny, nejsou zrovna často vidět. A ten crunch nakonec byl třetí, jo? Nikoli byl druhý. A nebo nebylo by to nutně, že bych nevysílal na Twitch, bylo by to jenom, že některé hry bych vysílal na Twitch. Třeba to Garden Warfare 2 bych nevysílal, to samý Call of Duty, když tam bude. A potom třeba by to bylo jenom, když budeme hrát Don't Forget, to bez problému, Crash Team Racing, ten prototyp, který vypadá to, že vyhraje. Prostě takovýhle hry, o kterých 100% vím, že nebudou dělat problém, když budou vysílat na obě platformy. Ale a to by možná nám dalo i možnost hrát Modern Warfare 2 2022, abych mohl vyzkoušet, kdyby to streamoval jenom na YouTube. Nevím, co bych byl špatný. Myslím, že budu muset mít spoluhráče mutlý, protože ty věci, co tam říkají z týmu někdy, fakt není úplně příjemný na poslech. Tak, když tohle máme, tak můžeme jet asi Drive Through Danger, jsme nejeli, myslím, někdy v brzké době, aspoň já z toho nepamatuju. Někdo je prostě platinové Lambo, nebo to je šampion auto, to je ono. Polskou vlajku tam dokonce i velodýkal, digitální entropy, ale nemá moje kola, tak nebo mistrovská kola, nebo jak bych jinak pojmenoval, takže tolik k tomu asi. Chybí mu ta kola, no, aby to měl dokonale. Samozřejmě samolepka na té nezáleží. Což je škoda, jak už jsem říkal několikrát, když jsme jezdili s tím platinovým retroautem, že tam nejde česká vlajka, nebo jde. Avšak když tam dám českou vlajku, to není vidět.
No tam není vidět žádná samolepka na tom autě, protože samozřejmě nemáme mít správně možnost upravovat si tohle auto. Přijde mi, že mi tu chybí závodníci vedle mě. Přijde by nás 8 být mělo. Mám takový pocit, ten závod nenastartuje. Ten vyskočil dokonce. Přitom by ještě neměl mít možnost ani. Má zvuky těch jejich motorů vedle mě slyším. Že přede mnou nastartovala jenom entropy. To je hodně rozbité tohleto. No, jelikož vím, že tohleto nepůjde, tak můžeme odejít. Jinak co taky docela nepříjemné je, že mám takový pocit, že my dohrajeme Call of Duty 4 Rooftops už tohle úterý. Jenže problém je v tom, že jestliže se tak stane, tak půjdeme, zatím to vypadá, že půjdeme na prototyp Crash Team Racing, ten novější. S tím, že ale v tom případě to bychom klidně mohli jít na 60, ale my půjdeme na 30 původně, protože Call of Duty nejede ani na 30 pořádně. To je ta nepříjemná záležitost. No, uvidíme, no. Já bych tak dneska to mohl nechat na 60, vykašlat se na to Call of Duty, které tam bude asi hodinu a půl, nebo jak dlouho nám to má ještě trvat. A potom Crash Team Racing pojede bez problémů. Že zase to je znevýhodněný to Call of Duty, které tam bude déle. Což by mělo být samozřejmě naopak. Že Call of Duty by měl být zvýhodněný, jo. Ale co se dá dělat? Nějak to rozvrhnu ještě, musím popřemýšlet nad tím. Mimo to nemůžeme najít žádnou hru, to jak vypadá. Co to je vlastně za úkoly? Nic zajímavého. Also, hello HK, welcome to the stream. I see you've changed your name for some reason. Not that it really matters. Anyway, I know we should be playing Garden Warfare 2 right now because it won in the poll. But since the servers are down for some reason, especially when I need to stream it, we had to change into a game that has been second, which there were 3 games because it was a tie. And since I don't have the previous 2 installed, we have to race again. After some long... Oh, sorry. Jinak zdravím tě, Katarina, vítám tě na streamu, po dlouhé době jsem přišla aspoň pozdravit, v pořádku, to oceňuju. Tak jak říkám, mělo původně být dneska Garden Warfare 2, nebo včera už, ale včera mi bylo špatně, tak jsem to přetáhnul, nebo přesunul na dnešek. Ale servery jsou dole z nějakého důvodu, když potřebuji vysílat samozřejmě, jak na schvál. Takže Crash Team Racing nitro-fueled bylo druhé ve volbách, tak, nebo ve hlasování,
tak jdem to. Protože ty další hry Tekken 7 a World of Tanks nám nainstalované na počítači. Příští týden bude snad už Garden Warfare 2 zase. Oh yes, and HK I was supposed to stream yesterday, but because I had a headache, I'm streaming now. Because, you know, I won't let you down. So let's do this. Oh. Dobře, no. Tak, zatím dobrý. On trefil tu bednu, nádhera. Tak, já bych řekl, že tenhle náskok už mi nikdo nevezme. No a pokud ani dělám nějakou větší chybu, tak vážně už je to moje. Taky musím vědomit, že bych měl víc mluvit. Přijdu si, že během závodění mluvím málo. Když to bude tím, že se soustředím na závodění asi. A je to... Also, I'll be making a different poll this time. After I finish streaming, I noticed that due to me streaming on two platforms, both YouTube and Twitch, some games are not as good to stream as they used to be. It was clear with Call of Duty, because I usually was streaming it normally on 60 FPS and it all worked. And now for some reason it's laggy even though I'm streaming on 30 FPS. So I decided that I'll make a poll on which I'll ask people, it will only be on YouTube, if they want me to continue streaming on both platforms or if they want me to stop streaming on Twitch. So I'll just stream on YouTube because, you know, I've got more viewership on YouTube than Twitch. And overall I'm doing better on YouTube than Twitch. So after this stream, I will make two polls. The first one about what we will play during May. And the second one, what if you want me to stay on Twitch or not. But now let's vote for a track.
which will be hotter skyway, definitely. And I can't believe we lost to Roost Tubes. But what can we do? Tak, kde má to? Krátká trať, relativně jednoduchá, by neměl být problém. Aspoň v porovnání s Hot Air Skyway rozhodně. Což ale je důvod, proč jsem nechtěl tuhle trať a chtěl jsem radši jet Hot Air Skyway. Když teď to zase vypadá prosím, že se to zase nespustí, což možná je dobře, že nebylo vybráno Hot Air Skyway, že bych byl ještě víc naštvaný. Protože se to nespustí. Když už jsme jeli ten turnaj, aspoň bylo krásně vidět, tak prostě porovnání s tím hrát s náhodnýma lidma je dobrý hrát prostě v soukromou hru. Protože tohle se nestalo ani jednou a pochybuji, že se to někdy stane v private play. Also happy that stream is today because yesterday I had work and when I was back at home I was destroyed. First time I hear about you on Twitch. Oh, alright. Well, I got the same name on Twitch, but as I said, I don't have many viewers on Twitch. By the way, it's easy to see something happening. Well, sorry, let me see that a bit better. When you've got right side for YouTube and you got left side for Twitch on my screen. You can see messages from YouTube on right and messages from Twitch on the left. The same goes with alerts. So if someone is writing on Twitch, you will see it, but it will be on a text on the left. In the meantime, right now there should be a text on the right. By the way, Thunderstruck, please. Never mind. Also, the reason why I'm not talking about me streaming on Twitch that much is because what I said. I don't have that big of a viewer base on Twitch as I have on YouTube. And since it's making problems, from what I've seen, that's why I want people to decide. I'll say it a few times. Look, good, then you know what I'm talking about. And that's why I'm going to make a poll if people want me to stay on Twitch or not, because it basically ruins the stream for both platforms, not only for the one, which would be Twitch anyway. So yeah, that's why I'll make a poll about that. If they want me to stay or if they want me to just stream on YouTube, which wouldn't be a problem for me. Also, now we have to
go for one of my least favorite tracks in the game instead of the second favorite. It's a shame. And never mind, everyone left. Good, we won't have to drive on this one. Hate this one. Not the least favorite though. I mean, you could always go to Twitch and give me a follow and you will see an alert on the left side of the screen. Of course, I'm not telling you to do it because, you know, we may not stream on Twitch again. Well, we will this Tuesday, that will be happening, because the poll will be until Saturday, but still, if you want to test it, you can. But imagine if there was HKV2 on Twitch and entire stream would be behind chat messages. No, that can happen. That can't happen because I've got the middle, which is you know, which is empty and always will be empty, and the chat can't go on the top of the screen because, you know, it would collide with the alerts if they actually come. So no, that can't happen. And doesn't matter how long the message will be because, you know, I've got it limited from both top and right side. And everyone left again, despite me thinking I was the host. Cola Carnival? Alright. Not a bad track. Also, so, like 2 years ago I managed to get enough money to buy a new displayer, 165 Hz, if you know what I mean. Well, Hertz, that's usually something to do with sound. And if you mean displayer, then that's probably something for mobile, I would say. I'm not exactly into stuff like this. I would also be glad if people won't start leaving my lobbies. Wait, for what? They didn't wait for the game to start, unfortunately. Are you on PC? Depends. Depends what you mean. I'm playing through PlayStation 4, but I'm watching your messages on my PC.
Also, yes, my voice is through PlayStation 4 and not through the PC. If yes, then the device that you use to see things on PC is this player? Oh, no, here was me thinking, that's a monitor, but alright. Okay, let's retry. Prehistoric playground, why not? We already went by hyperspace way and I don't want to go for tiny arena. Because let me tell you, that arena isn't that tiny, as it says. Probably because it's not named after how it is, but it's named after this character called Tiny. And 165 Hz main graphic very smooth. Good for you. Normal monitor has 60 Hz. That's probably what mine has. Everyone left the lobby for no reason. Again. I don't get this. Why would people do this? I'm starting to think that they leave on purpose because I have master wheel, so they know that they won't win against me despite not being it true, because I'm not that good despite having those master wheels. So they rather troll me like this. And I turned Call of Duty 2 and it was amazing. Oh, I'm sure it was. I played the original COD 2. It's a good game, not gonna lie. Now we've got another person from Czech Republic. Nice. Maybe game back? No, because that's not what the game does. If the game bugs, then everyone joins the lobby perfectly. You see everyone on the track, you know, before the line, and then it won't start. That's a game bug, but not when everyone leaves. That's on their own happening. That's because they decide to leave. And this game doesn't have host migration, so most of the time it happens because the host leaves the game.
Because when host leaves the game, then the whole lobby disbands basically. And that means there's no one to race against. But not this time. This time the host didn't decide to leave. So now we just need to hope that the bug that prevents us from starting the race won't happen. Multiplayer stream, but I take it. Besides, he will race AI only for one race and not for the whole stream, so... But yeah, racing against AI is very easy, as you can see here. Basically no challenge whatsoever. What do you mean internet connection isn't enough for me to stream? Okay, hopefully, yes, it went out. That's a good thing. Because I don't think that my internet connection was that bad, to be honest. And it's done, we won. Because as I said, very easy against AI. So, rainbow wheels equals pro races. No. Those wheels are called master wheels because there was a lag like 2 minutes ago. That may explain why there was like saying it that internet connection is bad. That message. Those wheels are the best because basically you get them by beating every developer time on each track. And let me tell you, that's not easy to do. There's a reason why those wheels are called master, because you get them by beating every developer, basically. Which took me few months, not gonna lie. If I go to wheels, you can see here that it says master. When I go to someone else, that's developer wheels, and those are the master wheels. Because Beanox is the team that developed this game. Besides, those aren't the only rainbow wheels in the game. If I go up, then here I have it, neon rainbow. But those aren't the master wheels, so they are not as good. Let's go deep sea driving.
Never mind. Host quit. Again. At least this time it wasn't during a race, or before the start of a race. I have one question. Yes, go on. Oh, I should switch character because I was playing as Cortex for too long. Let's go with Spyro again, as we are used to. I'll go with Dark Spyro. I'm gonna play as a little dragon, why not? Now we just need to hope to find a game. There we go, let's go Oxide Station again. Never mind, Assembly Lane 1, that is a shame. Again, not one of my favorite tracks. Will there be a stream or a video from a game called Heroes and Generals before current version will be shut down? I'm not so sure about that one. But I would probably say no. Depends when will I put Heroes and Generals back to the poll, so people can select it. And depends also if they actually select it to play it. If it will be voted for. And also depends how long till the second one comes out. Like if it's 2 years till it gets shut down, then probably yes. Then I would say that it can get selected in the votes and or the polls, and I will put it there after like half a year. But right now, if it will be in like 2 or 3 months, then probably no, or most likely no. Anyway, let's go. Since the game decided to start this time. Despite that penguin starting a bit late, he decided to be second now, somehow is second now, and is actually quite catching up to me. That's not good.
Hopefully I will keep up the pace. Yeah, let's not get squished by that thing. Okay, I should be alright now. Looks like he had an accident. Good for me. Okay. I almost had an accident. I somehow saved it, despite doing nothing. Shit's a bit late, but better late than never, right? Maybe you can beat me if you stop dragging your feet. Okay, let me read this. But if something happened, I've unlocked almost every tank and plane and I can spawn you something, of course, if the viewers will choose it. An equal, fair and square voting. You mean basically if I'll stream the game again, you will give me something overpowered which I'll be able to experience, because I couldn't beforehand because I didn't rank it enough, if I got it correctly. That is. But if it's a plane or a tank, then I doubt it, because I don't play with tanks and planes. The most of the time I play with infantry anyway. Then recon and then paratroopers. I would play with paratroopers more if there would be war games with them more, but unfortunately there's not enough paratrooper battles, more or less. Okay, I appreciate the offer, but as I said, I don't use planes or tanks. From what I remember, when I used a plane, I accidentally bombed someone from my team and then I crashed into a tree and died. And then I decided to never use planes again. And for the tanks, I always joined someone as a machine gunner, then instead of driving my own tank, because I'm a bad driver, I would say. The most experience with driving tanks is when I stole them from the enemy and delivered them to friends or allies, so they could use them, because I know they will do more work with them than me. Anyways, I have DP28, car STG, PPSH and MP40. About guns, I don't really want, and all other US weapons. About guns, I don't really want to use anything else from what I'm using. Also, I just noticed that someone has those master wheels as well as I, which means that this is gonna be a tough race, I can already tell. And I don't really want to use any other weapon than STG, because I think it's the best weapon in the game. At least in my opinion. And that's about it. Also, from weapons that you mentioned, you didn't say that you have Mosin Nagant, which means I have some weapons that you don't have on the US side, which is something interesting, I'd say.
let's do this. Let's try to beat this guy that has the master wheels as well. Which at the moment seems that I'm winning, which is a good thing. Okay, I somehow threw it away, which is a good thing. But now let's see with the blue player if I'll do good or not. Seems that I will. Last one there's a north. Okay, never mind. I hit a pendulum. At least that's how I think it's pronounced. Doesn't matter. He can still make a mistake and then I can overtake him. Okay. Oh, it was him. Good. I thought it was someone else for a while. And I did it. 3 milliseconds, by the way. That's how close this race was. I wish you great tea. Oh, thank you. I actually am average tea enjoyer, not gonna lie, despite not being British. But I already had a tea today. I'm pretty much doing 1 tea per day, so I'm not gonna have another one until tomorrow. I wonder if it was the host who left the game. And it was, because there is no timer. About thanks, if I may. Yeah, sure. And let's go for Electron Avenue. Hopefully it will win. We already had Android Alley today. And I don't want to go for Tiny Arena. What is your personal tank? Well, I did play a lot of World of Tanks when it came out, and my
most used tanks when it came out were the French tanks, despite there being Soviet, German, American. I'm not sure if there are British tanks yet, but I went for the French tanks when I started playing the game. And when later they added more, like, as I mentioned, the British tanks, the Chinese tanks, Japanese tanks, Sweden tanks, Italian tanks, and they even added Czechoslovakian tanks. So of course I went with the Czechoslovakian tanks, starting with Kolohosenka. Such a nice name. But I don't find World of Tanks that fun anymore. Oh, surprisingly enough, people didn't leave, despite us being there only free. But that's alright, we can do race in free, and with the rest AI. I will read that after the race. You can't exactly look at the monitor and at the screen of my television at the same time. Okay, shield, I will use that, but not now. Okay, that was my fault. I lost blue fire. But it doesn't seem like the opposition is very good at the game. Good for me. I can afford to make mistakes like this. Alright, good. One more lap and I will read it. Hopefully the AI won't start firing at me, rockets or anything. Already happened to me that I was overtaking an AI, or lapping them, because, you know, I already finished more laps than them. And they decided to fire at me and ruin my race, because it ended up at me not being first. So what I meant was your real life personal tank? Okay, I don't think I understand that question, to be honest. If my life was a tank... Well, no.
Or maybe what's your real life personal tank? In that case, I don't have one. But it'd probably be some sort of World War II tank, that's for sure. Let's go Electron Avenue again. Why not? Jinak zdravím tě Lukáši, vítám tě na streamu. Something spicy is going on in the chat. Also hi everyone. Yeah, welcome. I know you're lying because April Fools. Tell the truth. What tank do you have? Okay, I don't think I understand that sentence as well. Let me read it again. I know you're lying because April... I should also mention that I hate April Fools. But that wasn't the reason why I wasn't streaming yesterday. As I said, I had a headache yesterday. Because I wanted to stream yesterday. And I was also aware that there would be a lot of people that would making fun of me, probably because of the April Fool's thing. But still, if you know me, then you know that I can't do anything when I have a headache, because it beats me every time. And the best solution for me to get rid of it is to go to bed and sleep. And that always works. Because I don't have a headache right now. Also, as I told you in Tuesday, you can call us by names. You just can't turn your name into one of our names. You can't be Old School Johnny CZ, for example. I mean, you can't rename yourself to Old School Johnny CZ, that's what I meant. Last one there's a north. Then I would be against that and would ask you politely to turn your name back to what it was or something else. And if you wouldn't, well, I would ban you afterwards. But you can address us as Johnny or perhaps as Lucas in Lucas's case. So this time the Dingodile actually is keeping up with me, not like last time. So this time I actually need to pay attention. And not make mistakes. Okay, I think we are in the clear, because I think he screwed up at some point. Also, I will read your comments in a sec, because I can see that there are some.
You just need to let me finish this track again. Curse these dragon thumbs! Oh, I actually hit it? Oh, that's a shame. Also, it seems that AI wants to spare me for once. That's a good thing. Anyway, this was a flawless run, if I'd say so myself. If you stop dragging your feet. So, I read about lying because you said you don't have any tank in real life. Well, I don't. Is this against bot or players? Both in this case, because there are 3 players and 5 bots, because we couldn't get the full lobby. If I may, Mr. Money, I think it's against... No, as I said right now, it's against both. Both players and bots. Because, you know, this is a multiplayer stream, I have to fight someone else that isn't a bot for it to be a multiplayer stream. You can simply call me Lucas, so no need, no need to call me Mr. Mod. Yeah, as I said, you can address us by our names. You can't rename yourself to us. Anyway, let's switch a character. Let's go for I'll be thinking about this. Yeah, let's go with a steel crate. Why not? I mean, the colors go with the platinum on my car, so. Also, don't ask how a crate can drive a vehicle. Also, how the hell did Papu's Pyramids win? I hate this one. And never mind, everyone left. Now we need to find a different lobby, which is alright because I didn't want to race on this track anyway. As I said, it's not one of my favorites. Actually, it's one of my least favorites. So the creator needs to find a different lobby.
Engine laps. Oh, it actually won. And I think that my vote was the only one. Never mind, everyone left again. That's a shame. Meteor Gorge. Okay, I should be able to read this before we start. If I told that I have video from Heroes and Generals on my channel, would Circus ban me? From Heroes? No, he wouldn't. And you can't post a link unless you are a mod or me, so you can't post the link anyway. Try not to self-promote is not nice. I don't think... this always bugs me because I don't see this as self-promotion. To me, self-promotion would be him saying, I'm something more than a human, or I'm better than you. To me, that's self-promotion. But posting his stuff doesn't seem like self-promotion to me. That seems like he wants to share something that he created or something like that. Let's go Roost Tubes. I had problems with this because I didn't understand what it actually means. And when I was trying to explain that to them, they actually got me, what I was thinking, and explained this to me. Because, by the way, that's the reason why I don't have this as a rule. Because you can do this. I won't ban you for that. Corbeck Castle. Looks like Inferno Island's going to win. Oh, that's alright, that's on the bad track. At least I think that I don't have this as a rule on my
streams anyway. Let me check real quick on my phone. But as I said, I usually don't care about this. Yes, I won't ban you, but Lucas can do that. And by the way, I can unban you then afterwards. That's not the problem. Let me see real quick. Yes, that's not against the rules to self-promote, basically. As you call it, I would call it sharing your stuff, probably. Creation sharing, that's what I would call it. There might be timeout, but I don't think banning will be necessary, but you would really need to do it repeatedly. Yeah, but in that case I would consider it spamming, which is against the rules, and that would result in a ban. At least for me. I'm very strict in this regard. Anyway, the race actually started, well, not yet, but I can see that someone behind me isn't on his actual place where he should be. He's a bit moved to the right, not gonna lie. From his point of view, anyway. Anyway, let's do this. Let's see if Iron Checkpoint Crate can win, or not. And someone left already. Not that it really matters, because the race continues, which is the important thing. And the crate seems to be able to beat everyone else, despite being an object that can't even drive a vehicle. Jinak Lukáš, to jsem měl zmínit, v hlasování vyhrála Garden Warfare 2, kterou jsem zkoušel vysílat, ale problém je v tom, že servery nefungovaly, nebo co vlastně to nechtělo připojit do hry. Takže jsem musel vybrat nějakou hru, která byla na druhém místě, což byly 3, takže výběr byl docela velký. Problém je v tom, že World of Tanks a Tekken 7 nemám nainstalovanou, takže jsme museli jít na Crash Team Racing nitro-fueled. S tím, že příští týden už normálně tam do sebe Garden Warfare 2. Snad servery budou fungovat. Jinak taky bude hlasování o tom, jestli mám přestat vysílat na Twitch nebo ne, protože já mám takový pocit, proč se některé hry sekají, ať už to bylo třeba Call of Duty v úterý, nebo Garden Warfare 2, která myslím se sekala, když jsme ji původně vysílali, tak je to z toho důvodu, že streamuji na 2 platformy najednou a počítač to úplně netahá na všechno najednou, takže to způsobuje to, že vlastně ty streamy vypadají hůř, že se sekají, takže pak dám hlasování, jestli mám přestat vysílat na Twitch a že budu streamovat jenom na YouTube, tak jak jsem to původně dělal, než jsem přišel s tím nápadem streamovat na obě platformy najednou, anebo jestli mám teda zůstat vysílat obě dvě věci, teda na obě platformy najednou. S tím, že to vysílání, teda to hlasování tam nahodím dneska a bude až do soboty. Protože v sobotu bude Garden Warfare 2 a já nevím, jestli úplně... Já myslím, že to pojede líp, když nebudu streamovat na ten Twitch a budu je tam na YouTube tam. Anyway, let's read all this. So, by the way, the message about telling about video is supposed to be a joke, because the message was itself, at least for me, kind of self-promotion, so sorry for that. It was supposed to be joke. I know, it's not funny. Rest in peace, Garden Warfare 2. Don't worry, as I said, I will play it next week, hopefully. No need to worry. Yes, that's correct. But as I said, it's not a problem. Anyway, Craig somehow won. Don't ask me how, by the way.
Hotel Skyway, please. I want to ride on my favorite map or track. Here we go, this is gonna be fun. Also, I have a feeling that I am the host, which means that this lobby won't crash, which is a good thing. Unfortunately, we will be racing only for 15 minutes, so that's not that much. Crate for the win, yes. Or a box. Depends what you want to call it, crate or box. Crate for... Oh, I already read that one. Okay, someone led, but that doesn't matter because that wasn't the host. Which, as I said, I think it's me. So everything should work normally. And of course I jinxed it because it doesn't seem to be starting, which means that it's a game bug again. And if I'm the host, in that case I would have to wait for everyone to leave before the race starts. Or I can leave. But then I won't race on my favorite track, which is a shame. Need to go, John Lucas. Have a nice week, thank you. HK, you too, and goodbye. To znamená, že budeme zpátky do češtiny. Proč tohle hra musím udělat na můj nejoblíbenější trať ve hře? Tak můžeme počkat, až 5 lidí odejde a budeme jezdit proti botům na moji nejoblíbenější tratě ve hře. A nebo můžu odejít já a doufat, že ji dostaneme znova, což se 40 tratí dostat do těch 3 a ještě potom doufat, že ji vyhraje v hlasování. Je docela obtížné, ale dobře, já odejdu. Třeba tam bude Thunderstruck, druhá nejoblíbenější trať. Třeba to pomůže. Jinak kašlem na bednu, protože to vypadá, že bedna nosí smůlu na tohleto. Vezmeme si zase Cortexe, s kterým jsme začínali. Jako vždycky musíme s Cortexem jak začít, tak to ukončit. S tím, že ještě snad stihneme 2 tratě. Jo a taky až skončím vysílání, tak zkusím, jestli Garden Warfare 2 jede nebo ne, protože to mě tady docela zajímalo. Já jsem když říkal už asi po 20 minutách toho, co jsem vypnul Garden Warfare 2 a šel jsem na Crash Team Racing, že to už bude bez tak fungovalo. Ok, tak to skončilo rychle. Že Garden Warfare 2 po 20 minutách už fungovat bude. Tak uvidíme, jestli je to pravda nebo ne. No vlastně vy to neuvidíte, uvidím jen já. Protože to už vysílání to nebudu, nemá cenu moc. Já taky myslím, tak čau, dobře Lukáši, díky, že se stavil a čau. Já jsem si chtěl říct toho Cortexe, co?
To jsme tady udělali, že byli jsme 22 fruitů. A tady jsme rozbili 75 Vlastně tohle to nemusím řešit, ale co? Tohle ještě uděláme, jeden závod, že stihneme na Gingerbread Joyride. Nevím, jestli stihneme ten druhý, to asi záleží, jak to bude s načítáním. A nebo taky nepojedeme, že host odejde, ačkoliv všichni hlasovali pro Gingerbread Joyride, tak nevidím důvod, proč by host odešel. Když host jasně buď nehlasoval, takže mu to bylo jedno. Počkat, ne, já jsem chtěl Inferno Island, tak. A nebo hlasoval na tu trať, která byla zvolena. Někdo další, kdo má bednu, až tam že vykřičníkovou. A nebo tamhle ta s trinitrotoluenem. Ne, to není železná, nebo stříbrná, nebo z čeho je ta bedna. Ta původní, která ladí k tomu, k té platině, kterou tam mám i na tom autě. To je krátká, takže možná bychom ještě mohli stihnout další, záleží asi, co tam to bude za trať. Tak počkejte, ale ten týdenní úkol jsme začali až dneska, protože já si pamatuju, že jsem nehrál ještě za tenhle týden. Což znamená, že jsme jeli 10 závodů, když budu počítat i tenhle ten dohromady. Což je docela jakože na nic za ty necelé 2 hodiny, které jsme tady měli. Bych čekal, že pojedeme víc. Ale dobře no. Teď se najednou z ničeho nic přede mnou objevili. Zajímavé. S tím, že ještě to musí začít, abychom měli ten 10. závod, což zatím se moc říct nedá, jestli to začne nebo ne. I když já už spíš teď myslím, že to nezačne. Což znamená, že je čas odejít a zkusit štěstí jinde. A doufám, že tam už to začne, protože já bych ještě rád dal jeden závod za dnešek. Tak se tam najde něco rychle. Dobře, někoho tady máme. Otázkou se tam bude zatratě. Twilight Tour můžeme zkusit. Ale jsme ještě dneska nebyli.
Což to teda určitě bude poslední trať za dnešek. Aspoň, že poslední trať bude mít modrý oheň, už nic jiného. Pravděpodobně už jsem to říkal několikrát, že vlastně tratě s modrým ohněm jsou lepší než ty bez něj. Vlastně ani nevybavu, že byla nějaká nepříjemná trať s modrým ohněm. Turbo Track a Retro Stadium, jak jsem na tyhle ty dvě mohl zapomenout. Technická to jedno, protože to je ta samá trať, jenom reskin to je, že ano. No to začíná ani tady, mi chci říct. OK, tak budem doufat, že odejde host, ať si zahrajeme aspoň proti AI nakonec. Protože hledat další trať už fakt nemá cenu. Kolik nás tady vlastně? 2, 4, 6, OK. Otázka je, postupně lidi budou začít odcházet, nebo ne? Dobře, to je jeden, takže ještě 4. Ještě 3. Někdy za to může jenom jeden člověk. Někdy, když prostě jeden člověk odejde, tak to automaticky se spustí, a to nemusí být host. A teď to vypadá, že to asi hosta bude potřebovat, aby odešel. My s tím můžeme prolistovat nápovědy, když tak. Kdybychom náhodou nevěděli, jak se to hraje, ačkoliv mám kola že porazil vývojáře, takže... Ale pro jistotu tam ty nápovědy jsou. Dá se ten závod fakt nezačne, a nenechají mě začít vůbec. Že host neodejde. Tady Cortex vedle mě se snaží ještě furt nastartovat, ten mohl odejít. Hráč na první pozici taky myslím. Ještě tu furt je. A pak ještě někdo, ale toho nevidím asi. Ok, už jsme jen 2. Nebo 3 teda, 2 musí odejít ještě. A ten entropy vedle mě tak dej taky ještě. Tak ještě počkáme, ještě furt můžou ti 2 odejít. Ať opravdu dáme poslední závod. Což oni si můžou myslet, že já už tady třeba nejsem, protože já nenastartovávám motor. Tak nějak. A nám dřív vyprší čas, tak vypadá, že už máme jenom 1 minutu. A ukončíme vysílání tady na té lajně, proč ne asi.
No, samozřejmě nejdřív musí ten čas úplně vypršet, když máme ještě minut, tak to ještě bych když tak klidně dal ten závod. Bych ho aspoň dojel. Přece jenom jsme začali s Crash Team Racing později. Takže by to nevadilo. Ale jestli ne, tak už tak ukončím včas, když nenastartujem. Což my nastartujeme, protože vypršel čas. Což teda znamená, že tady na té line to ukončíme. No a co se dá dělat? Hold, poslední závod byl ten na Inferno Islandu, myslím. Tam jsme jeli naposledy. Co se dá dělat? Hold, další závod už nebude, protože nám vypršel čas, jak jsem říkal. Příští týden teda už budu doufat, že Garden Warfare 2 bude fungovat. Also, hello, Yasha 070. Welcome to the end of the stream. I was just about to end it. Because yeah, our time is done. Doesn't matter that the race now starts because it's too late for that. Anyway, so I'll be streaming on Tuesday again. And that's about it. Hopefully next week Garden Warfare 2 servers won't be down, so we actually will play what won in the poll and not Crash Team Racing. But we will have to see. So for today it's all done. I hope you all enjoy the stream. Doufám, že jste si všichni dnešní vysílání užili.